masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku babban magana da safin ga ba da bata lokaci ba. Fira ya tashi OOBAKE da Wezo da Akwaba da sanda zuwa sauran na yare daban-daban ne ni ban sani ba. Barin fira da ya tashi kenan. Wani ya tambaya daidai ne ko ba daidai ba, whatever it is. Ankarawa ne, they are hosting us as the capital. Kasansu ne. She suka raise wannan concern. Na ce suka raise wannan concern domin somin abin mu duka mun sani. Sarki na wato Ankarawa daya da ake kiran shi ni teko Allah tunami sunan nan kuma ni teko shuru edinwe da ma ya minti mo shi ya tada wannan fira inda ya nemi kuma ya bukaci saboda su preserve language su preserve al'adansu as Ankarawa. Domin you agree with me, kamar the fact that Ankara ya zama the capital of Ghana, capital in Ghana kenan, kuma kabilai da dama mun fito kasashe, mun fito garuruwanmu mun zo Ankara, ya bar Ankarawan da kansu ainihin asalinsu yana bacewa, ainihin al'adunsu yana bacewa. Domin yau ka zo Accra, undoubtedly, even though kasa ne na Ankarawa, amma yaren Ankarawa ba shi ake yi ba, ana yi wo, amma ya arshi da aka fi yi Ankara shine arshi na wato ci wanda mun san na akansu ne, shi ake yi Ankaran ga yafi kowane harshe. Kaje sukurai ma shine the dominant language, local language da ake koya sukurai. We'll come to that later. But Ankarawa sun zamna sun ga cewa kaman harshen su na Ankarancin yana bacewa, al'adan su na Ankarawa yana bacewa, ko da yake Ankara garin su ne, ko da yake Ankaran nasu ne, kasan su ne, amma su harshen su da culture su yana bacewa. Shi yasa ya kamaci su tashi su dau wani mataki, su tashi su dau wani mataki da zai kare al'adan su. Shi ya bar shi babban sarki ni teko me sharifa don Allah kake ban wanga ni taki teko suru ya tada wanga fira ya ce akwai abu daya akwai wani kalma daya da muke amfani da shi which is akwaba. Idan ka shigo kasar Ghana, abu daya da kake gani farko a airport shine akwaba. Akwaba din kuma ba yare bane na Ankarawa, yare ne na yan Akan. So yana bukata da instead of akwaban nan a rubuta OOBAKE. OOBAKEn cikin yaren Ankarawa manan shi ne sanda zuwa, kamar dai yanda akwaban manan shi sanda zuwa yake a rubuta. Amma cikin magana da babban sarki yayi, babban sarki bai ce kaman a fidda akwaba wurin a sa OOBAKE ba. Shi yana magana ne ya ce in order to preserve our language a rubuta OOBAKE. As to how ko kuwa anya da za bi a rubuta OOBAKE shi sarki bai gaya ba. Wanga ya tada fira kan various social media platforms, sai kaga inda firan ke bi da wasu da suka sa baki su cikin magana suna nuna cewa kaman ya kamace a fidda akwaban wurin ne sam ya so a sa OOBAKE, saboda idan wani ya shigo abu na farko da dai gani shine OOBAKE. But the question is, we are building a nation. We are building a nation. That's it. The reason why today Accra is the capital of Ghana
is because of muna mu yunkuri na ganin cewa kamar mun gina kasar Ghana. Kowa ya kawo nashi ya zo ya sa ciki, aka kafa Ankara as the capital of Ghana. Shi yasa ba dokan Ankarawa ake aiki da shi ba, ana aiki da dokan Ankarawa da yayi daidai da kundin tsarin mulkin kasa ne. Kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya ba kowa dama yayi yare da yake so, kayi yaren ma kayi hadda yare ma da ba yaren kasar Ghana bane, kayi yanci ne da yankin wato hakkinka ne, kai kayi ba wanda zai tilasa maka kayi yaren da shi yake so, ko ka rubuta yare da kai baka so kan wani abunka da kake yi. So the question is, shin akwai abadin da aka rubuta kan Kutuka International Airport gwamnati ya rubuta kai, ba gwamnati ya rubuta kai ba? That's the answer. MTN suka je suka say spaces su at the Kutuka International Airport, suna yin advertisement su, suka rubuta Akwaba kai. So it's about MTN. Suka je suka say that space, suka say that space, suka rubuta Akwaba kai, suka rubuta Wezo kai, domin suna ganin cewa kaman MTN as a global brand, Akwaba nan global ya sunan shi ne, language ne now. What my say, Akwaba is no longer a language, it's a culture, it's a way of life. Because MAGANA ga even though Akwaba yare ne na Akans, da Ghana ga ake amfani da shi kasashen duniya baki daya. The last time I saw one in Canada, that it's not Ghana, but they are using Akwaba. Kaje Cote d'Ivoire, they use it. Kaje in Nigeria, in some areas they use it, because it has become a global kalama ne da ya zama kamar yanzu duniya baki daya kowa na amfani da shi. So it is no more about Ghana, it's no more about Akan, it's a way of life. The duniya duk baki daya mutane ke amfani da shi. So MTN as a global brand, da suka san duniya duka an san ma'anar Akwaba. Ma'anar Akwaba shine welcome. Suka doki Akwaba suka sa kan advertisement su da suke yi Kutuka International Airport. So number one, ba gwamnati ya rubuta abin wurin ba, MTN suka rubuta abin wurin. Kuma babu wani doka da ke kasan ga da ya hana wani company daban kuma shi kuma ya rubuta OOBAKE ya je manda wurin, ya je say space ya rubuta OOBAKE ya je manda wurin. So kun ka gani wanga gaddama da ya tashi batun Akwaba da OOBAKE ga duka, ni to me is unnecessary. Anya da muke son mu dau na ganin Ghana mun hada kanmu mun yi kasa guda, ba da la'akari da inda wani ya fito yaren wani ba. We should allow the natural order to work. Ba kai ka tilasa ma wani waye koyi yarenka. Wannan is a no. Ba kai ka tilasa ma wani. No, so ba kai ka tilasa ma the corporate world. Kaman shi business yake yi. Business shi yake yi. Shega kaman ya har sunan Ghana nan duka, wanda shi ya rubuta kan abin da yake advert da shi da ya samu ci gaba shine Akwaba, shi rubuta kai. Ba ka zo ka tilasa mai kamar don nan kasan Ankara ne, shi sa fita Akwaban nan ka zana OOBAKE. Gaskiya guda ne, mu gaya ma juna gaskiya. Domin dokan kasar Ghana bai hana wani kuma daban ya je shi kuma ya rubuta OOBAKE nan wani wuri daban kan airport nan ba, bai hana ba. Especially when airport nan da ke sayin nan ba kudin Ankarawa aka gina da shi ba, an gina ne da kudin Ghana. So the word here is Ghana, ba batun wani kabila ake yi ba. In kai magana kaga waɗanda ko IQ level suke kasa, ko digangan ne, ko jahilci ne, she su zo suna ce maka kamar wai don me yasa airport da aka gina Kumasi da aka sa mai Prempeh International Airport, wai wurin in aka je aka rubuta OOBAKE ko Wezo wurin Asantawa sun yadda. Shekararsa ina irin waɗannan arguments ke fitowa, an je an rubuta wurin ne suka ce ba su so. Me bisawo ya kwaturo OOBAKE ana Wezo ana sanda zuwa ewa Prempeh
International Airport so Kumasi ena asantifo se omo mpana ana yakotro ewo Tamale International Airport so ena Dogomba for se omo mpana. These are the questions. So si enye na baby ya sade we Kotoka International Airport. We shouldn't muddy the waters. We shouldn't justify our tribalism. Mumuntashi muna in tribalism. Shemuna so mu justify our tribalism by citing examples that don't exist. The examples we are citing, they don't exist. As a matter of fact, if there is any example for us to cite in the past, that some group of people mutani suntashi sunche basu so one up, we don't back kabila subani. It is this same group of people who are today telling us that Afida or Akwaba urin asa OOBAKE. So my point is, where are we towards as a country? We preach unity, but muna practice ababa de ke disuniting. We always preach unity, but we are practicing things that can disunite him. Gaskiya magana ne shi kenan. Na ce ba wanda ya hana wani ya rubuta OOBAKE ya je ajiye kusa da Akwaba, ko ya rubuta sanda zuwa ya je ajiye kusa da Akwaba, ko wani yare kai kuma ka rubuta space ne. You can also go and buy the space, just as the MTN bought the space and wrote Akwaba on it. You can also do same, because the Kotoka International Airport, I mean, asset in Kasani, but asset in Ankarawa bani. Bele wani ba Ankara yaje che asset in namu ne shaka rubuta Akwaba kai Akwaba ba yare mu bani shi sa feed da shi kai. It's a good call by the government. Kaman suna son su protect yaren su. Sabida haka domin su da kan sun duba sun gani cewa kaman su kure da dama ba yin yaren Ankarawa. Sabida haka ya ban yaren su nan yana mutuwa. It's a right call. It's a good call. Kaman lokaci ya kai su kuma su tashi. Su yi yaki. Yeso su what su save yaren su nan. But you see, you cannot save your language at the expense of another person's language. In a secular state, in a country where all of us have decided that we are a nation, we should just allow the natural order to work. If your language is popular, it will be popular. If it is not popular, it is not popular. Ba yau da ka tashi kai wannan yaki ba, yaki na an tuyi shankari. Even if you want to, nkana son ka promote yarenka. What about this option? Masukalo, what about this option that instead of calling for the removal of Akwaba at the Kotoka International Airport, the Urinang foreigners can shigowa, and most of them when they come, they even leave. Most of them when they come, they only see the OOBAKE once and leave. It doesn't even stick. Because already Akwaba na yatun chigabanku 1,000 years. What you actually will do is that Accra, she is the most busiest region in Ghana in terms of shigowa da fita mutane. Masukolo kujima Ghana nanga de kyo. If it doesn't make sense, what catch them? Me say and crying. Instead of say, mini anomon crying for you, but prese. Yenyi Akwaba no free Kotoka International Airport wo nefa OOBAKE no ento ho no. Mi bisa say nipa ahin ene ba Kotoka International Airport no. Emu ahin na e Ghana fo. Emu ahin na omoni ebebo OOBAKE no so a ebe ka omutirim. So instead of say ebe prese yenyi Akwaba no free Kotoka International Airport no. Emom Accra ewo a lot of entry points in Ghana. Baby obi free western side of Ghana eba Accra ha. Ye wo kwan ya ofa so ba Accra. Obi free east ye wo kwan ya ofa so ba Accra. Obi free north ye wo kwan ya ofa so eba Accra. Adenti na entry points no maybe a share no baby a share between Accra and eastern region. A share between Accra and central region. A share between Accra and Volta region. Why not say yedi attention mombe ko say yenye billboards akese wo kwan no so te say ne uko Kumasi a ansa na obewura Kumasi no
you see a huge billboard, welcome to Kumasi, Akwaba, to the Garden City. Adan na mini anu crying for ye bibi say, because they say charity begins at home. Open say abrofo nunu momo ene hu say ye won crying kasa bi wo wa ye fe no OOBAKE. Emomo wonko for Ghana for de open say ebehu. Na we fi say Ghana for ye hu ne yusu a ena abrofo no so mo behu. It's yen starting with the entry points. Greater Accra entry points. Yenya billboards akese ne encho OOBAKE no wo so. Se ne be ya mesa bi firi Kumase na meba. Na mi be wura Accra mi duru insawo mu a esiwo kakraka. Na mi so hu se sa Akwaba no oba nkran kasa mu a ye fe no OOBAKE. But you see, that's another option for you to achieve what you are doing now. And that would have been a better option in my estimation. But right now, what we are doing right now, we are causing division. We are disintegrating the nation Ghana. That is what we are doing now. That's what we are doing now. Yes, Accra belongs to the Gans, but Resource Society Developer Accra no doesn't belong to only the Gans. It belongs to all of us. We made a decision as a nation to make Accra the capital. And of course, Accra has benefited so much when it comes to the distribution of the resources of this country. We are not talking about that. If I build my private school and I feel that at my private school, it is the Twi language that will bring me money, I'll use the Twi language. That doesn't stop any other person from building his own school and then teach students Ga or Adangwe. Let us understand that. We are building a nation. We have all decided to come together to build one nation. I will not learn your language at expense of mine simply because I'm in your land. No. There is nowhere in the Constitution of Ghana that says that it is compulsory for me to learn your language simply because I'm in your land. If there is any, you should tell me. Say, let us work on ourselves more than pointing fingers at other people. Maybe they are working. Maybe they are working. That is why they are popular. Maybe they are working. That is why their language is all over the place. Ask yourself, are you working? Are you even united? The question is no. Before I started this, celebration for Fefe Ayeye was so to and look at what happened. One tribe. So I think that we should rather pay attention more on those things and unite as a people. Maybe when we unite as a people, it will bring out the language. I'm saying that if I'm a private school, I'm chasing profit. I want students, I want parents to bring their students to my school. It is a decision of the parents that I want my child to learn the Ga language, or I want my child to learn the Gati, or I want my child to learn the Bani. So as a business person, I will invest in teachers, in books, and anything. I be attractive amount for more person or a particular language. So if I feel that Monsieur Chikasa now and I bring me a lot of enrolling in my school. Profiter. I do it. We are living in a free market. We are even living in a free Ghana. Even in Ashanti region, you can go and establish a private school there and decide that you will not teach students Ashanti Chi. You can decide to teach students Ga. If, of course, you have people to come and enroll their students there, that will be your own cup of tea. That's the kind of country we are building. That is the kind of country we are building. Nobody is forcing anybody that Chenchina is Yamekasa. There be
and yen fa kwa mu ye ka no kwenche ye ho. The Ghans have been very tolerant. They've hosted the capital. They've hosted the whole of Ghana. The same way if you go to Kumasi, they are also hosting the whole of Ghana. Don't let us make it look as if say it is only one region in Ghana that is hosting everybody. Every region, Tamale today is a cosmopolitan city. Every tribe is in Tamale. Every tribe is in Kumasi. It is also a cosmopolitan city. Every tribe is in Accra. Accra is a cosmopolitan city. Don't let anybody think that Accra is the only capital that has people who are not indigenous, and for that matter they are doing anybody a favor. You are not doing anybody a favor. If there is anything, Ghana has rather done Accra a favor, because when we take resource society, chunk of it comes to the greater Accra. Other regions are crying. They've been deprived of development. We know where the resources of this country are coming from, don't we? Don't we? Yesterday when some elements, Akan elements, Sukatashi, development in resources in Yakamachinda share, but they were so contribute more in terms of resources. Muntashi mukache magana ndasuka inembeiba. Ya sorry an kasenti ya. Ya sorry ye kasenti ya ye. Say akanfo bi sorry say resources na ye de bo man no ho bra no. Dodo na afiri wo mo. Enti ye chicha ye ma omunya dodo. Omo kwa de omo ankasa ma miemfa ebi ma ebi. Omo se ye ma omunya dodo no. Ye sorry ka say ehu nya. Enya kasa papa. Saa so na wo se ye sorry ekasetia we obien wa wo so osi untimi yi akwa abanfiri wo emfa OOBAKE embehye wo, because asase ne ye wo dia, asase ne ye Ghana asase ye de enidie ma wonu mu a eye the custodians of the land. Ye see ye tu chema mu because ma host to the whole of Ghana, but amamra na eda ho no kire se uni right bia enche me because me te wasase so ye na ye Ghana fo. Ana Sharifa meboa yeyina ye sama me yeyina ye Ghana fo aigbeni enya ne pe ne se ofiri voter region ba ankran enya ne pe me se aigbeni enya ne pe se ofiri voter region e ba ankran dogomba ni enya ne pe ne se ofiri northern region ba ankran Asantini enye ne penise ofiri Kumasi bankran. Fantini enye ne penise ofiri Central Region bankran. Eye nyoma ya hyehyɛ to wo se oman se ne yepese ye kyekyere ye man. Ene ye se Accra capital. Ene ye yina ya sɔre ya bet na Accra. Enti de oye dodoɔ no ɔno ne kasa tene. Wo a wo ye dodoɔ no wo ɛna wo kasa betene. Obi antimi nchichiri obi se chinchina o mesu obi kasa because oro na asase ne ne dia no kwa won se muntie we muntie no kwa won se mamra no ma ho kwan se ye wo kasa baako enkono 9 languages ayesua wo school akoya arsuna de tara the do kan kasa yeti yasa akoyi school. Maybe I can't mention them all, but I know that the Gadangbe language is among for the greater Accra region. So listen, there's a lot of ignorance in the system. Above the system, nti ama for ye bibia ebe tomu ama obi e Canada. No crowd da won say gaskiya da ke ciki shine kowane region na da language da aka tilasa mu mutane su koyu sukurun gwamnati muji da kyau kazo greater Accra region local dialect da ya aka tilasa mu ya dalibai su koyu school shine the Gadangbe language, and whoever attended public school
whoever attended public school in the Greater Accra region, ya koyu Gadangbe language. Meboa mun kan chem se meboa. Whoever attended public school, public basic school in the Ashanti region learned Asante Tree. Meboa mun kan chem se meboa. Whoever attended public basic school in the Central region, Western region, learned Fanti in school. Meboa mun kan chem se meboa. Whoever attended the public schools, public basic school in the Volta region, Eshian Erekasa. The same thing apply to Northern region. Sanete bebia. So already the system it has been created in such a way that your language will be protected in your region. That's the fact. So don't let people start the argument that me region one they don't speak my language. My language is dying. No, your language is dying. It's a matter of demand and supply. Are the people demanding to learn your language? No, they are not demanding to learn your language. So schools are not teaching your language because those private schools are profit-making organizations. They teach what the people want. They teach what the people want. You cannot force them. Just like who will be a shop for Ghana, and I will say what they open or beton. Obi a timi mbagina wo konso nka nche o se chinchina towe there be ye ni soja ban. The same way when it comes to language, I can decide that I will learn this language. I won't learn this language. Nobody can force me. See, there are people in Kumasi that I know who are Zongo people who cannot speak Chi. Hikima to Abubakar. Ya wonu tete in Kumasi so anti Chi. Oti Kumasi no obi aforso ne se wonka Chi. Obi aforso ne se wonka Chi. Ya wonu tete in Kumasi woti Zongo. Wanti Chi. Obi na no wonka Chi ya obesere. Omo bebre gu Kumasi ho. Obi no aforso omo se omunka omunsu Chi. The same way uko Zongo now, uko obo makaranta ni nasifo. The language they promote there is the Hausa language. Enti obi ti Kumasi no obi na no wo kan Hausa, obeka se ofiri Nigeria. The language they promote there is Arabic language. And I've never heard Asantehini complain about it. It's like some people don't travel, so they don't know anything. Munya butre pa. Esa baby ya de man no kono. Enye. Obi adi wani mu kan ya wadi wani mu kan we de ye. Wani ya ci gaban ka. Ba gidi yake yi ba. Ana yin shi taka sansan ne sannu da hankali sai ka samu kai kuma abin da kake bukata. Why is it that the Hausa we speak in our Zongo is not an issue? Why is that when we name a community in Accra with the Hausa language it's not an issue? When we name a community with the English language it's not an issue. But when we name something after an Akan name it becomes an issue in Greater Accra. Why? Are we no longer a nation? Are we not building a nation? Let me give you some examples. Mukatashi shemuche asantawa suke bambanci garinga. Allah ya tona asirin kowa. Mukatashi shemuche akans suke bambanci garinga. Allah ya tona asirin kowa. Ni na zamna na yi nawa research.
na gane kaman mu kabilan da ko da yaushe muke bude bakin mu muna zagin asanti fanti bunu acim kaman suna bambanci mu ne masu bambanci. And this is the example, a very perfect example. When President Kufuor mutie niye, when President Kufuor renovated the Accra Sports Stadium ahead of the CAN 2008, when President Kufuor renovated the Accra Sports Stadium, renovated the Kumasi Sports Stadium, built the Esipon Stadium, built the Tamale Stadium, which is now Alhaji Aliyu Muhammad Stadium. Muncheniye. Oye renovation we the renovation carry ahead of the commissioning. Akasake sunan Accra Sports Stadium, akasa by Ohinijan Sports Stadium. Muncheniye pa. Akasa mana Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Akasa mana Takurade Esipon na Tamale shi aka bar shi Tamale Sports Stadium, which later on suka sa mai Alhaji Aliyu Muhammad Sports Stadium. Ohinijan da aka doki sunan shi aka sa na Akran nan ba an kare bane. Mu ji da kyau. I want to prove to you today that we those who always point at the Ashantis, point at the Akans and accuse them of doing tribalism, we are rather doing tribalism. Akasama na Accra suna Ohinijan baba ankari bani. Haka na Kumasi akasama suna Baba Yara she wanda bai sani baba asanti bane. Esipon wanda aka doki sunan shi aka sama Esipon shi fanti ne. Kuma stadium kan kasan fanti yake shi yasa ba mu ji su yi magana ba. Tamale Alhaji Aliyu Muhammad Badagombe ne sunan shi aka sama stadium su ma ba mu ji su yi magana ba domin dangari su ne. Akran da muka samu mutane suka tashi suka ce Ohinijan ba hankare bane shi yasa ba su yadda doki sunan Shadibi akan stadium nan. Suka yi yaki mun display 2007 group now but sorry here. No, make it big. I want my viewers to see it. The Gadangme Traditional Council is asking government to revert to the use of the name Accra Sports Stadium instead of Ohinijan Stadium. The council says the use of the former sports administrator's name Muduka Munsang Ohinijan aiki de yaba Ghana. Ohinijan was an integral part of Ghana's successes in the early days of the African Cup of Nations. The young Ghana muke boast kama muna the AFCON guda fudu. Majority of those trophies were won under Ohinijan as the wanda muke kira GFA president under Nkrumah. So wannan anyi ne a doki a karrama mai. They suka tashi we ba su yadda. The council says the use of the former sports stadium, former sports administrator's name is an affront to the respect due to them because Ohinijan was an ex-convict who does not deserve the honor. And there were some group of people who were also saying that because Ohinijan is not an Akan, is not a Gan, he's an Akan. So they don't want the stadium to be named after him. Lo and behold, in 2010, let's go to 2010. Lo and behold, in 2010, when there was a change of government in 2008, in 2010, the then government changed the name. They reverted the name back to Accra Sports Stadium. They reverted the name back to Accra Sports Stadium. Why are we doing this to ourselves? And one guy from one group of people. And you know who I'm talking about. Then the same group of people will get up today and tell me that Asantis, Akans do tribalism. When you tribalism, you can't want. Babu gaya ma juna gaskiya. Tunda aka sa ma ya sunan shi, aka roki sunan Baba Yara aka dibiya kan stadium Kumasi.
Ghana ga waye kai asantawa mutane Ghana ga waye kai asantawa manya-manyan mutane waye kai asantawa manya-manyan mutane Ghana ga footballers da suka zo suka buga ball Ghana ga waye kai asantawa footballers waye kai su oyini jani ga baba asanti bane o mutum ya kwapim ne lokacin ma da an karawan suka tashi suna yin haka yayin kwapim sun tashi suka ce kuna son gwada kaman Ghana na ba mu ciki ko amma they went ahead and changed the name. Is that not the same mutane yau suka tashi wai ba su son akwa bakan Kutuka International Airport gini da aka yi aka roki sunan kudin Ghana aka yi wai don yana kan kasan su ba su so to asantawa kuma su tun da aka roki baba yara aka dibiya kan baba yara sports stadium kun taba jin asanti ya tashi ya zo ya ce bai so ya ba mu gaya ma juna gaskiya gari da ake kira Anaga Kumasi in the middle of Kumasi da aka doki sunan Aigbawa aka dibiya kai kun taba jin asanti ya tashi ya zo ya ce bai su they are even the ones who are promoting it. That's the truth. Gudade ba mu son gaskiya garin ga shi ba muka kai inda muka kai ga na ce ba fada bane in kana son kowa gane language ka wai charity begins at home gaggara shi ka gaggara shi an gane lokacin da kasan ga muka tashi ake yi ma asanti dariya wai asanti bai jin English ana zagin asanti aka mai da su abin dariya asanti for da so mun tibrofo asanti for da so mun yankurasefo mu kanu no mu ye no mu kan mu kasa mu kan mu dio mu hufew kuna musu dariya suka kiya suka nace they are proud of their language saboda shi ma kuka ce asantawa suna da girman kai suna gwada kansu don they are proud of their culture they are proud of their language shi ya ban yau ni da kai duka ba asantawa bane amma muna maganan su because they defile you people. They didn't allow you people to suppress their language. They continue learning their language. At the same time, they were learning the same English you people were claiming is the best language, and whoever doesn't speak English is an uncivilized person. Today, can you speak English better than Ashantis? Can you speak English better than the Ashanti? You were all over the place learning how to speak, teaching your children the colonial master's language, and the Ashantis stuck to their language. They were learning their language. They were teaching their children their language. And for that matter, wherever the Ashanti goes, he carries the language along. Yo, ture makaje mba ture gamu da kai yana tambayan kai tisaini. Bature iya gamu da kai so ohusa wo ya gane niya obe chia say etisain. Because Asantini no baby obe kobiano, he is proud to speak his language. He is proud to showcase his culture. That's the reason why today in the greater Accra region, even though enyo masase, enyo land, the Akan language, which is the Twi language, largely spoken by the Ashantis, is dominating. And that has become your headache. You've forgotten that 50 years ago, 60 years ago, you were stereotyping them, making fun of them, say omo ntibrofo because omo dey no waka omakasa. That was where the problem started. You cannot correct it today. Atwem eko. You can't correct it. No, you can't. Not in this manner. You can't. No. 0553 683 010. Let me pick some calls. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ki da inda ke kira? Lafiya. Lafiya lau. Ya gida. Alhamdulillah. Yo, batun school da nike ton tambe kullum na kira number ga ba doki. Mun ganki later batun school mun ganki later. Muna wani abu daban yanzu haka. Yankuri muka kare shon ki kira. 0553 683 010 kaka kira ka tufa albarkacin bakin ka. Let me pick some 3 calls and then yankuri ake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanka da inda kake kira? Sunana Muhammadu. Ina jinka. Da ka gan gaskiya da kake fadin nan. Mutane Ghana ba mu son gaskiya. The languages that we are speaking in this country,
it belongs to our own motherlands and the fatherlands. Mhm. In ka je mutane Ankara, yanzu ka tamba kamar teachers nawa suke da shi daga Greater Accra na. Ake gwada gan. And when they go to Kumasi, there's 1,000 teachers there teaching Akan language. So they should stop that kind of tribalism. Naam. And let Ghana move forward. Salaam alaikum, brother. Wa alaikum salam. Na gode kwarai. Etitia Tew. 0553-683-010. Yankuri wake kan layi. Hello. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunanka da inda kake kira. Sunana Abdallah na kira daga Turaku. Abdallah na jinka. Wallahi abu mai gida. Lafiya lau. Yau kun yi magana hankali na ya kwanta. Na'am. Don kullum muna tunatar da mutane wanga ba ma ba su so su ji. Kullum sai mu kita kipe sa asanti. Kuma wasu wani iri, wasu sun wani iri. Amma mai gida wallahi in ka soka kuma shi. Especially mu musulmai Ghana. Na'am. Kullum muke wannan magana. Haka ne. Amma na shiga cikin garin mu North from Tamale up to Boko. Wallahi baka jin wani gari an sa wani an ga unguwan Asantawa ke ga kode Asanti land ke ga kode. Amma an ka soka kuma shi mai gida. Muna da Saidu Kuro. Haka. Kudu ba musulmi bane. Muna da Bukari Kuro. Moshi Zongo. Wannan ba musulmi bane. Alaba. Muna da abun da ka fadi. Steve Kanga. An wani gajan ba su taba yi wanga magana ba. Amma wala bari mu bar an kara wa tuku mu no din da ma muna kitita su mu fi kowa. Haka nan ne. Wallahi yo kai magana hankali na ya kwanta. Nagode. Me gida wallahi le kara maka alle ka. Ami nagode kware 0553-683-010 kai kuma kai ka shigo ciki ka tofa albarkacin bakin ka yankuri wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam babawo. Malam Farid. Ina ji yan kuma si. We mu bari yin ci Accra. Wasa dai. Wasa dai. Kaga Allah wasa dai na maje gaba ya je gaba ne baya sai labari. Haka ne. Maje gaba ya je gaba na baya sai labari. Akwai wani jingilin atinka inji Accra bai. Atinka FM mun tun wuce. Ai dole ne. Yo ga su da gombala ga su sawaba ga su nani su ba su fito sun nuna cewa kamar wai a nuna cewa kamar a nuna ko baba ga babban ciki baba yara sports stadium tare da na Accra aka ce a Jan baba yara malam Fari batun Ankarawa sun koma baya abinda nake son gaya musu ne su imitar da yaransu malam falkamin gafara akwai jahilci tsakaninsu ba ilimi tsakaninsu malam fari muke tare da su na'am yau ka zo ka dai takara abin ya baka tausayi ya baka ban aushi namiji ya zama na mace na mace ya zama namiji wani rayuwar da bai kamata ce yanzu ba ya an waye gari a bar wannan rayuwa ba su yanzu gari su waye kan wannan to ne menene ko za ku zo ku ce kamar wani suna wani menene a sake so wani abin no wannan magana ya kamata su koma ba su zauna su gyara yanda abin rayuwarsu yake sannan su komo su yi abin da su zai taimaka ma rayuwarsu a wani batun wai wa airport wai an sake an sa wani suna an zana wani suna bai dace no su koma su yi bincike ya ake wannan suna zo airport amma kan zo ce kamar wai da to yaren su da ya bace nan su suka bar yaren su ya bace suka bar yaren su ya bace su suka yi sakaci kansu bule mu kuma su bule mu kansu salamu alaikum wa alaikum salam na gode kwarai banin pick last call ya so mu tashi ya kuri wake kan layi hello all right wake kan layi hello na'am sunanki da inda ke kira hello na'am sunanki da inda kike kira 0553-683-010 kai ka kira kai kuma ka to last call da mu picking nan yankuri wake kan layi
Hello. Hello. Na'am, Salamu alaikum. Na'am, sunan ki da inda ke kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan sunana. Wow. You better last caller. Me pe last caller. Yankuri wa ke kan layi. Hello. Na'am, sunan ki da inda kike kira. Na'am. Ban da credit. Bye. All right, I'll still pick my last caller. 0553683. Yankuri wa ke kan layi. Wa ke kan layi. Hello. Hello. Wa alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira. Sunana Bakar Sadiq. Yankuri kashe muryan TV ka na mu yi fira. Yankuri. Kana ji na? Mu yi fira Yankuri. Ina jin ka. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira mu yi fira. Wow. Oh, yini free so now be from Rawai or Tini. Young Krakika lie. Hello. 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 Naam, sunan ki da inda kike kira. Na kwana. Alhamdulillah. Na kwana. Alhamdulillah. Na gajiya. Alhamdulillah. Ya kokari. Alhamdulillah. An karawa nan da manta da su, an karawa na suka manta da kan suka bashi. Haka wuce a fulawa shi kenan. Nagode. Me nyame last caller there. All right, Pascal Luna da saya ka baba magana. Yau mu yayi extended. Magana ma ban yi na karewa because there are videos that I wanted to play. I just want to mutane su understand one up. Kaman ba. Dun da dai mun ce da mu hada kanmu mu yi kasa guda kasa daya kasar Ghana. Irin wadanga abubuwa bai kamaci en sese ya susoso. We should not entertain things like this. Ghana na how many years ki ga? In ka zam na kai sakaci yarenka ya mutu ne. Ba kai ka zo ka force nan koyi yarenka. Ba mu sa hankali ba gobe an tashi a ce muna makarantu ma sun yawa Accra. Makarantun ana koyin yaren Larabawa ko kuwa makarantun ana koyin Arabic da zai taimaka muna mu musulmai sha ce muna mu bari. Ba mu sa hankali ba wani lokaci ya kai haka nan. Yau abin da suke yin gan an ba su dama suka yi. Gobe wani kuma ya tashi ya ce ni kuma ban yadda kasana a koyi Larabanci. Ban yadda kasana a yi Hausa. That's the danger. But unfortunately for us, people are in this country, we politicize everything. We don't use common sense. And you have a regional minister, a whole regional minister, that's aikin da take yi ana dokan kudin Ghana ne ana biyanta. Ita kuma ta fito tana magana legitimate call. It is Galand, so you have to change OOBAKE, Akwaba to OOBAKE. Nobody has prevented you from also displaying OOBAKE at the airport. Nobody has done that. Assalamu alaikum. Shin kana buƙatar inda za ka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri? Kaka tafi ko'ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning sannan muna laundry, mana muna wanke kaya.